Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. Okay, we're joining for another psychotherapy session with Jesus. Estamos uniéndonos para otra sesión de psicoterapia con Jesús, The best psychotherapist ever, and we're meeting with him today. el mejor psicoterapeuta del mundo, y nos estamos uniendo con él hoy. So he can teach us from scratch all the therapy we need. Para que nos pueda enseñar desde cero toda la terapia que necesitamos. So we're going to be going through the role of the psychotherapist. Entonces vamos a estar leyendo el papel del psicoterapeuta. And I'm saying to Jesus, I said, Jesus, are you the only true psychotherapist? Y yo le pregunté a Jesús, Jesús, ¿eres tú el único psicoterapeuta? He's the only true psychotherapist. Él es el único verdadero psicoterapeuta. But it can seem like in form that some beings go and they're going to join with another being that's a psychotherapist. Pero pareciera que en la forma un ser se va a unir a otro ser para hacer uno de ellos ser psicoterapeuta. But until everyone sees that they're a patient, that they really need help, no one can be helped. Pero hasta que cada uno de ellos vean que son un paciente, que ellos necesitan ayuda, nadie va a poder recibir ayuda. So Jesus' psychotherapy plan is hear my voice and speak my voice and follow my voice. Entonces el plan de psicoterapia de Jesús es escucha mi voz, habla mi voz y sigue mi voz. And so we get together for these joining psychotherapy sessions with Jesus to listen to the voice, speak the voice, and follow the voice. Entonces nos unimos en estas psicoterapias con Jesús con Beings, pero con Jesús, para escuchar la voz, hablar la voz y seguir la voz. The psychotherapist is a leader in the sense that he walks slightly ahead of the patient and helps them avoid a few of the pitfalls along the road by seeing them first. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino advirtiéndolos primero. So Jesus, are you helping us by walking ahead and sharing the pitfalls with us? Entonces Jesús, nos estás ayudando a caminar más adelante de nosotros y compartiendo con nosotros algunos de los escollos del camino. So if you look at the little bubble diagram it's on our website, and it's also a little PowerPoint presentation. Entonces, si ustedes miran al diagrama de la burbuja que está en nuestro website, y también hay una pequeña presentación en PowerPoint. We're also going to be going through that PowerPoint in Spanish tomorrow at 2. Y mañana a las 2 de la tarde vamos a revisar ese diagrama de la burbuja en español, mañana a las 2 de la tarde. So the diagram itself is in Spanish for that, in Spanish translation. Para que ese diagrama en sí mismo esté en español y que esté traducido al español. But basically the deal is that in the play of consciousness, the desire to stick our heads in that dream bubble is strong. Pero básicamente el punto es que en el juego de la conciencia el deseo de meter la cabeza en esa burbuja del sueño es fuerte. It's the drug of the dream bubble. Es la droga de la burbuja del sueño. The crack cocaine of consciousness is to stick the head in the dream bubble. El crack y cocaína de la conciencia es meter la cabeza en la burbuja del sueño. Okay. So we really need Jesus to walk ahead and go, here's where your head is inside the bubble. Entonces realmente necesitamos que Jesús camine por delante de nosotros y nos diga, mira, aquí es donde está tu cabeza en el sueño, en la burbuja del sueño. And we're there, everyone's chuckling here because we're seeing more and more how much the relishing of sticking the head in the dream bubble is.
Aquí todo el mundo se está riendo porque cada vez más estamos viendo cuánto queremos meter la cabeza dentro de la burbuja del sueño. And with Jesus as psychotherapist, he's bringing us directly to where we do not want to forgive the dream bubble. Y con la psicoterapia de Jesús, Él nos hace darnos cuenta que nosotros no queremos perdonar el dream bubble, la burbuja del sueño. Ideally, he is also a follower, for one should walk ahead of him to give him light to see. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que podrá ver. It's just a reminder that we're always have the opportunity to offer light. Es solamente un recordatorio de que siempre tenemos la oportunidad de ofrecer luz. Because even in the play of consciousness being a denial of light, it still can't make the denial real. Porque aún en el juego de la conciencia, cuando negamos la luz, no significa que se haga real, que esta negación se haga real. We're light first before we pretend to be delusional. Primero fuimos luz primero antes de que jugáramos a que estamos locos. So it's a very dynamic look. We dynamically look together. There's no leader or follower. He's actually pointing out that we always, it's just looking with the power of the light. Entonces es una dinámica que en realidad miramos juntos, que somos, siempre estamos mirando, simplemente Él nos está señalando, no es que nos está yendo o siendo un líder, sino que de una dinámica juntos, Él nos señala dónde está la luz. It's just who is more willing in that moment to lift their head out of the dream bubble and listen and speak Jesus. Es simplemente quién está más dispuesto en ese momento a sacar la cabeza de la burbuja del sueño para escuchar la voz de Jesús. But make no mistake that it's here on now. It's now, and everyone has the power to do it. Pero no se equivoquen porque es ahora, y todo el mundo tiene el poder de escuchar la voz de Jesús. So there's no one that has less or more power to pull their heads up out of the dream bubble and go, Jesus, talk to me. I need your help. Así que no hay nadie que tenga un poder más superior que otro para sacar la cabeza de la burbuja y decir, Jesucristo, ayúdame, necesito ayuda para salir de esto. Y escuchar la voz de Jesús. But even the therapist, let's say in the ways of the world, is following the one. The therapist is following, everyone's following the light, regardless of the role, therapist or patient. Entonces, una aclaración que el terapeuta desde el punto del mundo siempre está siguiendo una guía. Todos están siguiendo la luz, no importa qué rol estén jugando. And I just asked Jesus, so let's be clear, he's following the one too. Entonces le acabo de preguntar a Jesús, tengamos esto claro, él también está siguiendo al uno. He goes, why would I want to be doing anything else? Y él dice, sí, porque querría yo hacer otra cosa. That's love. Ese es amor. Without this one, both merely stumble blindly onto nowhere. Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. It is, however, impossible that this one be wholly absent if the goal is healing. Mas si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. He may, however, not be recognized. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. So that's why we're always starting with light, to remember that we can recognize the light is here. Es por esa razón que nosotros siempre comenzamos con la luz, es para recordar que nosotros siempre podemos recordar que la luz ya está aquí.
It's always within our power to recognize the light is here. Siempre está dentro de nuestro poder reconocer que la luz está aquí. Yeah, and to imply anything other than that would be a denial of divinity, actually. Sí. Y decir cualquier otra cosa que no sea eso es en realidad la negación de la divinidad. Because it's inherent. It's first before all else is light. Porque es inherente, porque es primero, antes de que cualquier otra cosa, es la luz. If you can call it that. Si tú lo puedes llamar así. Before time began. Antes de que el tiempo comience. And so the little light that can be then accepted is all there is to light the way to truth. Así pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo de lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. And you can ask Jesus, is this little light all that's needed to go to truth? Y tú le puedes preguntar a Jesús, Jesús, ¿es esta pequeña luz todo lo que se necesita para ir a la verdad? And you'll see it too. Any recognition of light is whole. Y tú también lo podrás ver. Cualquier reconocimiento de la luz es completa. There's no fragment in the recognition of light. It's just wholeness exactly as it is here. No hay fragmentación en el reconocimiento de la luz. Todo es completo, como luz aquí. It's just a little thought bubble comes up and then we like it so much that we dive in there. Es solamente que esa burbuja de pensamiento surge y nosotros nos gusta tanto que nos lanzamos ahí, nos sumergimos en ella. Healing is limited by the limitations of the psychotherapist as it is limited by those of the patient. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. With the exception of Jesus' psychotherapist, of course. Con excepción de la psicoterapia de Jesús, por supuesto. Because there's no limit on him as psychotherapist. Porque no existe ninguna limitación en él como psicoterapeuta. But see, he's really saying there is no one, like we may be given assign roles by spirit, but we have to see, we can't be the unhealed healer in thinking that we're going to go out and be a therapist on somebody else. Jesús dice que no hay nadie. Dice, nosotros aunque se nos asigne un rol cuando se hacen las parejas de unión, no podemos pensar que uno de ellos va a empezar a ser el terapeuta en su cuenta, por su cuenta. Because as soon as there's an idea that there's somebody else to heal, we will still be denying that we're healed. Porque mientras sigamos pensando que hay algo más a quien sanar, estaremos negando que nosotros estamos siendo sanados. The aim of the process, therefore, is to transcend these limits. La cura es, perdón, el objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Jesus, are you the way, the truth, and the life to transcend these limits? And you can hear what he says. Jesús, ¿eres tú el camino, la verdad y la vida para trascender estos límites? Follow me. Sígueme, dice Jesús. Now the extent of their success depends on how much of this potentially they are willing to use. Potentiality. Ok. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar. Neither can do this alone. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta. But when they join, the potentiality for transcending all limitations has been given them. Pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. So that's a really beautiful way he's saying, what a beautiful thing he's saying. It's opening to the potentiality. Esto es algo muy hermoso. Eso es algo muy hermoso. Él nos está diciendo aquí que se está abriendo a las
al potencial de todo lo que puede ser. Potentiality for transcending all limitations has been given them. El potencial de trascender todas las limitaciones se les ha sido dado. Can we see why the ego is going to avoid joining like it is the bubonic plague? Se dan cuenta entonces cómo el ego va a tratar de evitar a toda costa las uniones como si fuese la plaga bubónica. Because it doesn't want the potentiality to transcend limitation. The ego wants to keep limitation. Porque el ego no quiere que los potenciales de trascender las limitaciones se presenten. Él quiere mantener las limitaciones. Now the extent of their success depends on how much of this potentiality they're willing to use. Entonces, la medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial están dispuestos a utilizar. The willingness may come from either one at the beginning, and as the other shares it, it grows. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos y según el otro la comparta, aumentará. Progress becomes a matter of decision. It can reach almost to heaven or go further than a step or two from hell. Can I read that again? I'll read it again. Progress becomes a matter of decision. It can reach almost to heaven or go no further than a step or two from hell. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que 1 o 2 pasos del infierno. This is why being with mighties who are so uncompromised, see that it's acceptance of that full potentiality. Es por eso la razón por la que unirse con estos seres que están, que no están dispuestos a transigir, es que despierta todas estas potenciales, los potenciales de trascendencia. The potentiality to transcend all limitations. Los potenciales de trascender todas las limitaciones. See, and when the beings are willing, our willingness does not depend on another being. We have to be really clear about that. Cuando los seres están dispuestos, nuestra voluntad no depende de la voluntad de otro ser. Tenemos que tener eso bien claro. We can only choose willingness for ourselves. Nosotros solamente podemos escoger la buena voluntad para nosotros mismos y por nosotros mismos. That union of purpose just opens up potentiality. Pero esa unión de propósito simplemente abre todas las los potenciales. It is quite possible for psychotherapy to seem to fail. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. It is even possible for the result to look like retrogression. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso. Again, this is why it's been very helpful here when Jesus said, "Ask me." Por eso nuevamente ha sido muy útil cuando Jesús dice, pregúntame a mí. Do not interpret whether you're progressing or you're going backwards. It's not our function. No interpretes si es que tú estás progresando o estás retrocediendo. Esa no es tu función. Our function is to ask, is this what's most helpful? Nuestra función es preguntar, ¿es esto lo más útil? Help me, Jesus, will you please? Ayúdame, Jesús, por favor, ¿lo harías? And then, is this holding or releasing? ¿Y es esto conservar o soltar? And the experience here, like going through chapter 20 and all the joinings that happen here, we need to be told by him where we're holding on or releasing. En nuestras experiencias, al revisar el capítulo 20, en todas estas experiencias nos hemos dado cuenta que nosotros necesitamos preguntarle a él si estamos reteniendo algo o si estamos soltando o liberando. That is opening up to honesty of God, where he can be direct and give us the straight scoop. Esa es lo que representa en que nosotros nos hablamos a la honestidad de Dios, en la que Él nos puede decir directamente y sin anestesia lo que estamos haciendo.
All the pain is avoiding getting the direct scoop from Jesus. Todo el dolor es simplemente evitar tener la directiva de Jesús. All the pain, all the terror, all the suffering. Todo el dolor, todo el terror, todo el sufrimiento. That's just a cover over so that we won't look with Jesus. That's all that is. Es solamente estar en encubierto para evitar a Jesús. Eso es todo lo que es. All the rage, that's just, it's like, it tries to put a coating on the dream bubble so we don't look out past the dream bubble. Toda la rabia es como tratar de poner algo que cubre a la burbuja del sueño para que nosotros no podemos ver más allá de la burbuja del sueño. It's so we won't look at to see that we really do desire all these experiences. Para que nosotros no veamos que somos nosotros quienes realmente deseamos todas estas experiencias. And relish them. Y nos encantan. More than God. Más que a Dios. But that is the way out when we start admitting, and Jesus has taken us down, you know, in the chapter 20. And when the mind's ready, he's going to start showing you, you can start to ask him, Jesus, do I really want this more than God? This desire right here. And you'll start hearing him tell you yes, and you'll see it. Bueno, pero ese es el comienzo de poder salir. Esa es la escapatoria. Cuando nosotros revisamos con Jesús el capítulo 20, todos los deseos que están allí, y entonces le preguntamos a Jesús, muéstrame realmente, yo deseo esto más que Dios. And how much the little doubt that there's a little, and I've mentioned it too, you'll see it, it's hilarious. If you do it lighthearted with them, you're going to laugh more, because if you get too serious about it, that's the ego getting involved. Y también es algo que menciona que hay que hacerlo con una ligereza de corazón, te lo vas a disfrutar con él. Pero si te pones demasiado serio, entonces es que el ego empieza allí a tratar de estropear, dijéramos, el proceso. As soon as you're making it real, it's going to hurt. En cuanto tú lo hagas real, te vas a lastimar. As soon as you just look with them and go, he has something to show me, okay, I'm going to see it, you are going to laugh. You just start laughing. En Because you cuanto tú see it. lo veas, Yeah, go ahead. en cuanto tú lo veas con él, le digo, bueno, tú tienes algo que mostrarme aquí y él te lo muestra y entonces tú vas a empezar a reírte y va a empezar a ser muy gracioso para ti. Because all of a sudden it's like, oh my God, I'm delusional. Porque de repente vas a decir, ay, Dios mío, estoy alucinando, estoy loco. And I like being delusional. Y me encanta estar loco. You can just ask him, Jesus, do I really relish being delusional? Le puedes preguntar, Jesús, ¿realmente me gusta estar loco? They can laugh when you hear him on the inside tell you, yes, you do. Y te puedes reír cuando escuchas que él en tu interior te diga, oh, sí, te gusta. That we can see that the light's here. The light's just here. It's delusional to deny the light's here. Pero podemos ver que la luz está aquí. La luz simplemente está aquí. Es una locura negar que la luz no esté aquí. Yet, no matter how many times we see the holy instant and that there's something infinite, man, that itch to dive in that dream bubble. Pero wow, no importa cuántas veces nosotros miramos el instante santo, veamos esa luz, ya a eso es suficiente para que nosotros nos queramos sumergir en esa burbuja de sueño. That has to be seen. Tiene que verse eso. And admit it. It's just because otherwise it plays below the level of awareness. Y tenemos que verlo. I think you broke up a little bit. I don't know if it's me. So Okay. That just plays below the level of awareness. Y tenemos que ver eso porque si no, eso está simplemente por debajo de nuestro nivel de conciencia. So the desire will be below the level of awareness, and then it'll flavor every single experience. Porque entonces el deseo estará por debajo del nivel de conciencia y va a saborear cada una de las experiencias. It's like putting on a pair of glasses
Es como ponerse un par de lentes. with just mud on the lens. Con lodo en los lentes, en los espejuelos. Like everyone tells me, well, not so much anymore. I don't wear my glasses as much, but they'd say, "Do you notice how much dirt is on your lenses?" I never notice. Como algunas veces me preguntaron, ¿te has dado cuenta de cuán sucios están tus lentes? ¿Cuánto polvo tiene? Y dice, yo nunca me doy cuenta. But it's like, "Oh yeah, see what you're talking about. There's some, scum up there." Oh, sí, 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 ya por fin veo lo que ya por fin veo lo que me estás diciendo, que sí hay un poquito de pegoste aquí. And then you just wipe it off and you go, "Holy smokes, it is kind of a little more crisp around here." Y entonces tú lo limpias y dices, oh, wow, todo se ve tanto mejor por aquí. But that's the whole thing. All we do is we're just going to wipe the dirt off the lens. Y de esto se trata todo. Todo lo que nosotros hacemos es limpiar lo sucio de los lentes. We don't have to go into examining the dirt. We don't have to, be guilty that there's dirt on the lens. No, we just wipe it with Jesus. No necesitamos ir a examinar qué tipo de suciedad es eso, no necesitamos sentirnos culpables porque estaban sucios los lentes, no, simplemente los limpiamos con Jesús. It's like, oh, I thought I was walking around in an asteroid belt looking through these glasses because all the dirt. Es simplemente como, oh, yo pensaba que estaba caminando en un asteroide construido, caminando con estos lentes tan sucios. No, it's just we're Jesus windshield wipers, just wipe it off. Pero son los limpiaparabrisas de Jesús que limpian todo. The world suddenly has a lot more colors to it. De repente el mundo tiene más colores en él. So here's what the fun of how consciousness plays. Y aquí está lo divertido de cómo nos juega la conciencia. First, it decides it wants an experience of being born into the world. Primero decide que quiere la experiencia de nacer en este mundo. So a desire to have an experience limitation. Entonces un deseo de tener una experiencia de limitación. And then in the play here, I could just remember being born and being really mad about it. Y aquí en este juego aquí yo recuerdo de haber nacido y estar disgustadísima por haber nacido. I'm checking in with Jesus on this. Y estoy preguntándole a Jesús respecto a eso. So I'm asking about it. So it wasn't anger at being born, it was anger to be born. Entonces dice Jesús que no era disgusto al nacer, sino es disgusto de nacer. To obscure the light from the mind. El oscurecer la luz de la mente. So you put on a big pair of lenses called the body. Entonces tú te pones en un tremendos, enormes lentes llamados el cuerpo. Okay, so it comes with a little bundle of subterranean desires under there, things it wants to experience. Entonces él viene con un bonche de experiencias subyacentes que él quiere vivir. And all of a sudden, this innocent little baby has some kind of event like a parent yelling at him. Y de repente este baby tan inocente empieza a desfogarse y tiene a su padre gritándole. It wasn't the event of being yelled at that caused the problem. Pero no fue el evento de que lo estén gritando lo que ocasionó el problema. It's the decision below the level of awareness to have to look for experiences in consciousness where love is missing. Es el deseo debajo de la conciencia de querer tener una experiencia en la que no haya amor. Ese es el problema. Okay, but then what happens is years later, quote unquote, trauma from being yelled at or beaten or whatever it is when they're a kid, and then they have to go to a therapist. Y entonces después, años después, entonces, entre comillas, el trauma que produjo es que le estén gritando, entonces necesita luego ir a un terapeuta.
And then we're going to talk about all the fear and the suffering and the bad thing that happened and feeling like a victim. Y vamos a hablar respecto a todas las cosas que pasaron, cómo nos sentimos agredidos y fuimos una víctima. So that storyline is going to embed that even deeper because it becomes a convincer strategy that that really happened. Y entonces esa parte de la historia nos va a convencer, lo va a impregnar, porque realmente se convierte entonces en un factor de convicción que eso sí pasó. Jesus's plan is different. El plan de Jesús es diferente. We're going to look at that situation differently with him and see the desire for the experience of that situation. Vamos a contemplar esta situación de una manera diferente junto con él y poder mirar el deseo de esta experiencia junto con él. And look in the play of consciousness, the decision to look for experiences within consciousness that prove that God has abandoned us. Y buscar en el nivel de debajo de la conciencia cómo nosotros hemos buscado experiencias que nos prueben que Dios nos ha abandonado. See, in most therapy, it's like we're going to try to fix what was bad that happened to you. En la mayoría de las terapias y vamos a tratar de arreglar aquello que te pasó que fue malo. Jesus's plan is different. El plan de Jesús es diferente. Nothing bad can ever happen to you because you're the son of God. Ninguna cosa mala te puede pasar jamás porque tú eres el hijo de Dios. I'm just going to show you where you're addicted to the story that something bad happened to you so you can forgive the idea that something bad can happen to you. Voy a mostrarte únicamente dónde tú estás adicto a la historia de que algo malo te pasa a ti para que tú puedas perdonar esta idea de que algo malo te puede pasar a ti. And how much the desire was for those experiences Y cuánto deseo tú tuviste por tener estas experiencias. and how they're relished. Y cuánto te gustan. So this is a helpful note he has. Progress becomes a matter of decision. It can reach almost to heaven or go no further than a step or two from hell. Entonces, esto es una línea muy interesante que él nos dice. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que uno o dos pasos del infierno. Now I'm backing up a little bit because this isn't, it seems like backing up, but really with Jesus, you're always going forward. Estoy retrocediendo un poquito. Dice, pareciera que estoy retrocediendo, pero con Jesús tú siempre vas para adelante. He wrote the book, so then he can show us what to look at. Él escribió el libro, así que él nos puede mostrar qué mirar. And we can see that he doesn't always have to take us through a linear progression. In fact, it's better for us if he doesn't. Y podemos ver que realmente no necesita llevarnos en una progresión lineal y además es mejor si él no lo hace. It's really, really important that he's pointing out that this decision here of how far we go relies on us. Es muy, muy importante que veamos cómo él nos muestra aquí que esta decisión, que cuánto avancemos depende de nosotros. Es una decisión nuestra. The decision to either accept what we are and forgive everything that's been playing that's not who we are. La decisión de nosotros de aceptar lo que nosotros somos y perdonar todo aquello que ha estado en juego que dice de lo que nosotros no somos. Or continue to play and hang on to the dribs and drabs of the me that something seemed to happen to. O seguir jugando y sosteniendo todas estas cosas que sí, acá, que me pasaron y seguir pensando que esto realmente me pasó. Because in the play of consciousness, consciousness is going to look for evidence that God's plan will fail. Porque en el juego de la conciencia va a buscar evidencia de que el plan de Dios va a fracasar. That's why right here, psychotherapy can seem to fail. Y
Por eso es que aquí dice que la psicoterapia pudiera parecer que es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Psychotherapy by Jesus cannot fail. La psicoterapia por Jesús no puede fracasar. We can, however, say a big fat no to Jesus' psychotherapy plan. Pero nosotros sí podemos decirle un no de este porte enorme a la psicoterapia de Jesús. Okay, so it only progresses at the rate we're willing to accept the full potentiality. Y entonces únicamente progresa en la medida en que nosotros estemos dispuestos a aceptar todas las potencialidades posibles, completos. It is even possible for the result to look like retrogression. Inclusive es posible que el resultado parezca un retroceso. And that exactly how it feels when you start looking deep. It's like, I thought my life was great before. Now I feel like I'm twitching every minute. Y eso es precisamente lo que pasa cuando tú empiezas. Dice, yo pensaba que mi vida estaba bien, pero ahora, desde ahora, mi vida está con episodios de epilepsia. Jesus, my life cada was segundo. great before you came in there. Jesús, mi vida estuvo súper hasta que tú llegaste. No, that's the delusion speaking. No, eso es la locura hablando. No, we were delusional and didn't even look closely to see what kind of true hell we're in. Nosotros teníamos estas alucinaciones, realmente estábamos tan locos que ni siquiera habíamos podido contemplar el infierno en el que vivíamos. So it's Satan voice going, you were so happy with me. Come with me. Entonces la voz de Satanás diciendo, ay, tú estabas tan feliz conmigo, ven conmigo. But once in chapter 20 or however he does it, and you go down there, to look at the desires, and he's showing you how much you want the desires, and you see that little devil smiling down there that wants to be more powerful than God. Pero entonces cuando tú empiezas a revisar en el capítulo 20 y tú empiezas a analizar todos los deseos y vas realmente profundo y ves los deseos y empiezas a ver ese pequeño diablo sonriéndose aquí que se cree que él es más poderoso que Dios. You can see that little usurp the power of God energy down there. Man, I just want to kill that light so bad. Tú puedes realmente mirar allí ese que quiere usurpar el poder de Dios. Dice el diablo, yo quiero matar a Dios. Yo quiero matar la luz. But then we can admit it and then release it. Pero entonces lo podemos admitir y lo podemos soltar. Okay, so yes, sometimes it looks like retrogression. That's why we need our mighties to remind us, no, we're staying with Jesus. Entonces sí, posiblemente puede parecer como un retroceso y por eso necesitamos a nuestros compañeros poderosos diciéndonos, no, mantente con Jesús. So I'll tell you here's what retrogression is. Jesus is telling me. Entonces te voy a decir que aquí lo que significa retroceso, Jesús me lo está diciendo. See, at first we're just sitting on the lap of God with one sign that says, I don't want to be light. Okay. Entonces primero estamos sentándonos en las piernas de Dios con una sola cosa diciendo, una señal que diga, yo no quiero ser luz. Okay. I don't want God. I don't know what God is. See, it's a little sign. Even though we're sitting in the lap of God, that's what we have, our little pitiful sign. Que dice, no quiero a Dios, yo no sé lo que es Dios, estamos ahí sentados con nuestra pequeña señal que dice esto, aunque estamos sentados en las faldas de Dios. Okay, so retrogression perception. Entonces la percepción de retroceso is when we're sitting on the lap of God with that one protest sign. Es cuando estamos sentados en las faldas de Dios con ese anuncio de protesta. And the ego realizes I'm getting really close to having to admit I'm light. Uy, el ego entonces empieza a darse cuenta, uy, me estoy acercando mucho a tener que admitir que sí soy luz.
And I better hold up a second sign that says I don't want to be light. I got to hold up Y, 2 now. y más me vale que yo me saque otro cartel que diga no quiero ser luz, ahora ya tengo dos. I better hold up both, man. I'm going all the way. Tengo dos, estoy yendo todo, por But todo. it's too late because no, it doesn't matter if you hold up 50 signs, you're still light. Pero realmente no importa si es que hasta tienes 50 carteles, porque tú sigues siendo luz You're still sitting on the lap of God. y sigues sentado en las faldas de Dios. But in the end, there must be some success. Pero al final siempre se produce algún grado de éxito. One asks for help, another hears and tries to answer in the form of help. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. This is the formula for salvation and must heal. Esta es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Divided goals alone can interfere with perfect healing. Lo único que puede interferir en la curación perfecta son objetivos divididos. Wow, that's why he's light training us to come together with one purpose. Wow, por eso es que nos está enseñando en la luz a venir juntos con un solo propósito. Heal, 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 heal. One purpose. Curar, 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 un solo propósito. One holy, egoless therapist could heal the world without a word, merely by being there. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, simplemente por el hecho de estar ahí. No one need see him or talk to him or even know of his existence. Nadie necesitaría verlo o hablar con él o incluso saber de su existencia. Yeah, a beautiful, beautiful symbol of this if you're familiar with Ho'oponopono. Oh, un hermoso símbolo de esto si estás familiarizado con el Ho'oponopono. Yeah, why I think it was either psychologist or psychiatrist in Hawaii. Fue un psicólogo o un psiquiatra en Hawái. And there was a whole hospital full of psychiatric patients. Y había un hospital lleno de pacientes psiquiátricos. And you can look it up. It's a true story in the Y world. puedes buscarlo, es una historia real en el mundo. Where, so instead of talking to patients, he just went in and started forgiving. En donde él, en lugar de hablar con los pacientes, él entraba y empezaba a perdonar. Forgiving, 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 forgiving. Perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. And the hospital finally closed because there weren't any patients. Y el hospital cerró porque se quedó sin pacientes. That's willingness to take a deep look at what's true. Eso de repente es una voluntad de tomar una verdadera mirada profunda de lo que es real. A beautiful symbol that it's all in the mind. Es un hermoso símbolo que está todo en la mente. No one needs see him or talk to him or even know of his existence. Nadie necesitaría verlo o hablar con él o incluso saber de su existencia. His simple presence is enough to heal. Su sola presencia es suficiente para curar. The ideal therapist is one with Christ. El terapeuta ideal es uno con Cristo, But healing is a process, not a fact. mas la curación es un proceso, no un hecho. This is really beautiful, this next sentence. Esta es hermosa, la siguiente oración. The therapist cannot progress without the patient, and the patient El cannot. Oh, go ahead. No, finish it, sorry. And the patient cannot be ready to receive the Christ, or he would not be sick. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no está listo para recibir a Cristo, o de lo contrario, no podría estar enfermo. In a sense, Would you say it again? Did you say the patient is not ready to see the Christ? yes, the patient cannot be ready to receive the Christ, or he could not be sick.
Yeah, let me reread it, okay? Yep. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no está listo para recibir a Cristo o de lo contrario, no podría estar enfermo. When we're ready to receive the Christ, it's impossible to be sick. Cuando estemos listos para recibir a Cristo es imposible que estemos enfermos. In a sense, the egoless psychotherapist is an abstraction that stands at the end of the process of healing. En cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación. Too advanced to believe in sickness and too near to God to keep his feet on the earth. Demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para poder conservar los pies sobre la tierra. Jesus, is this possible in this lifetime? And hear his answer. Jesús, ¿es esto posible en esta vida? Y escuchemos su respuesta. This is what this lifetime is for. Para eso es por lo que esta vida está aquí. Para eso es el propósito de esta vida. Now he can help through those in need of help, for thus he carries out the plan established for salvation. Ahora puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera lleva a cabo el plan establecido para la salvación. The psychotherapist becomes his patient, working through other patients to express his thoughts as he receives them from the mind of Christ. El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. See, it's accepting the healing first, and then through this expression of Christ through us. Es aceptar la curación primera y entonces a través de Cristo, a través de nosotros. We offer salvation to ourselves as we give it. Ofrecemos la salvación para nosotros a medida que la damos. That's beautiful. Eso es todo hermoso. That's a deep dive with Jesus today. Es un tremendo clavado con Jesús hoy. To express his thoughts as he receives them from the mind of Christ. Para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. That's what we're learning from the master psychotherapist. Eso es lo que estamos aprendiendo del maestro psicoterapeuta. Express the words as we receive them from him. Expresar las palabras a medida que las recibimos de él. And we can see that these are the only words worth expressing. Y podemos ver que estas son las últimas palabras que valen la pena expresar. Jesus, are the words from the mind of Christ the only words worth expressing? Jesús, ¿son las palabras de la mente de Cristo las únicas palabras que valen la pena expresar? Amen. Amén. Thank you. We love you. Oh, yes. Another announcement. He just reminded me. Otra parte le acaban de recordar, otro anuncio. Sí, sí. If we can find, I don't know if we had a chance to try to find a Spanish translator for Friday, but we'll have a movie in the afternoon. Friday, what time? 2:00. That's 3:00. I'll see if I can. Yeah, we'll see if we can have someone jump on board with us so we can have Spanish too. Okay. Okay, hay una película el viernes, están tratando de conseguir un traductor para el viernes para una película a las 2 de la tarde, hora México, ¿ok? Excelente. Bye bye. Adiós. Adiós, bye bye.